we are here. Ok, dada. Jodi a n'a fait? Pain patate. Ok. Qu'est-ce que ça? Ok, ça c'est patate là. Que nous glager. Dada, 1 second. So this is the white potato that we grated. Today we're going to be making Haitian potato, sweet potato pudding. Oh, li nan frigidaire. Là en bas. Non, non, ça va en bas. Ouvert l'autre bord, ça. Quoi, Wally? Bon, c'est bon là-dedans, je veux dire. Ok. Regarde. Voilà. Ensuite, on a fait pain patate. Une recette haïtienne qui est très délicieux. Ça, c'est une patate liée. Mais nous-mêmes, nous prenons 6 patates pour nous faire recette. Nous faisons 6 patates comme ça. Nous lavons. Nous finissons laver. Nous grageons. C'est lui-même qui vient de nous, ça qui est dans la chaudière. Voilà. Ça, c'est patate là qui gragée. Pour nous faire plein de patates là, nous avons besoin de figues mûres pour nous ajouter là-dedans. C'est des figues mûres? Des figues mûres. Figues mûres, ça, nous allons le battre pour le venir fin. Okay. So we're going to take this banana and smush it until it's all smushed. Okay. Nous allons blender tout ça. So avant nous bagay ça, on parle ça nos besoins pour aujourd'hui. Ok, qui ça nous besoin pour nous faire recette là? C'est patate là qui est déjà gragée, c'est sucre crème, c'est lait de canation et puis lait concentré, c'est essence, noyau blanc, ça c'est beurre, on a ajouté un peu de beurre, on a mis jus coco là-dedans. Coconut milk. Il y a un petit gingembre qui lavé, qui gragé. Grated ginger. Et puis ça, c'est un petit muscat, nous gragé pour nous ajouter là-dedans. Okay. C'est tout ça, nous allons mélanger, nous allons préparer pour aller nous pain patate. Awesome. Voilà, ça c'est figlant. On a crasé figlant. All right. So essentially what we have here is we have 6 white potatoes or white sweet potatoes that have been grated. We have about, I'd probably say 6 cups of brown sugar. We have 1 can or 2 cans of evaporated milk. We have condensed milk, almond extract, coconut milk, about 2 tablespoons of nutmeg that we grated, and then we have 1 stem of fresh ginger. So right now she's just mashing up the banana until it is pretty much just a liquid almost. Si on voulait, nous allons blender. Sun blue? C'est supposé fin. Okay. Parce que là, on a mangé pain patate là, le bail de joindre un petit bagage dit on va boucher.
Premier bagay n'a pas ajouté dans patate là, c'est beurre. I'm gonna add. Nous utiliser I can believe. All right, so this is the butter that she preferred, even though I prefer the regular butter. But because of the consistency and how smooth it is, she wanted to buy that one. So we're using this. Now we're gonna mix it into our grated sweet potato. That's also, I believe, known as bonita for those Hispanic individuals. Faut qu'on bien mélanger. Là, on va ajouter le gingembre. Okay, now she's gonna add half of the ginger mixture. Okay. Ensuite, le mustard. And then all of the nutmeg. Let me tell you, grating all of this sweet potato was not easy. You have to have a lot of muscle to do this. Voilà. Ça, c'est pour la banane. Okay, and she's going to strain the banana. Manger banane dans ça. Bah oui, on va manger pour patate là, on va prendre un morceau de banane. So she's straining it so that she can get all of the liquid out, because she doesn't want any lumps while we are consuming this bread pudding. On va mélanger encore. And mix it all together. Maintenant, on va ajouter du sucre. All right. Tu vois? Petit à petit. Okay. So we're gonna slowly add all the ingredients until they are done. And this is the brown sugar that we just added to this. And we'll combine it. Par contre, ne pas mettre trop de sucre. Okay. Parce que il y a des gens qui font sucre, qui ne peuvent pas utiliser trop de sucre. Ou mettre des sucres pour le normal. Ça n'est pas besoin trop douce. Okay. And we're just slowly eyeballing the Mais sugar. normalement, il faut qu'il soit douce. Yeah. Mais il n'y a pas besoin de dépasser. So we're just
just slowly adding the sugar because we don't want it to be too sweet. We want it to be sweet enough. On va ajouter un pincé de sel. Okay. And she is doing about 1 teaspoon of iodized salt. And then mixing. Voilà, maintenant la clé. All right. Maintenant, on va ajouter le lait de coco. Okay, now we're gonna add the coconut milk to this. Okay. Vas-y. Va mettre tout? Un petit à petit. Ok. Toujours. Après. All right, now with the coconut milk. Coco lait encore. Vas-y. Vas-y, tu peux tout verser. Mets le reste là. Voilà. Ça, c'est du coco lait, hein. Voilà. Maintenant, on va ajouter le lait. Voilà. All right, so we just added 1 can of Nestle Carnation evaporated milk. Tu peux verser l'eau. Ça? Wow. Maintenant, on va verser le lait tout concentré. Le lait concentré, c'est ça, nous, et les Nestlé. Voilà. On va ajouter le Nestlé. Ça va être là beaucoup bon, comme si nous étions ensemble. Nous supposons toujours bien mélanger. Mon Dieu. Something I realized about my mother-in-law is that she actually does not know how to make like small portions. This was supposed to be a very small dish, but if you see the size of this pot, I mean, it's just unbelievable. She makes food very large, in very large portions. So that is the second can of condensed milk. Pain patate, recette haïtienne, il y a des gens qui ont mis en sirop canne. Ici,
pour moi, je ne pas faire sirop comme ça confiance. Moi, vérifier le bar en goût. Moi, juste utiliser sucre dans le place sirop comme ça. So she's saying that she doesn't trust this molasses, but she's gonna use it. Bah, vraiment, même. On va mettre un petit goût de tout vite. Parce que le bar So this is some molasses. And she's saying in the Haitian cuisine that some individuals will use molasses as well. But she does not really trust the American molasses. So, all right, now we're just gonna stir. On va ajouter de l'essence. Okay. Then she's gonna add the de bouchon. So she's adding 2 cups of this D'accord. from the cap of this bottle. And then she's going to add Un petit peu de cannelle. about 2.5 or 2 tablespoons of ground cinnamon powder. C'est tout. And that is it. Kounya nou pral mette le cuit sous di fè. Gen moun la yo fèl, joun la yo prepare plateau a, yo mette le dans plateau, yo mette le en bas fou. Mais moi, pour me plus sûr que la m'a manger plein patate, moi me senti patate moi bien cuite, moi cuite li sous fou d'abord, après me graisser plateau pour me mettre le en bas fou. Okay, alrighty. So after this step, we're actually going to put the pot on the stove to allow this mixture to boil for about 30 or so minutes. My mother-in-law indicated that there are some people who actually just put this mixture straight into a pan, but we're gonna boil this and then we're gonna grease our pan and then pour this mixture in there. Ok, c'est tout pour le moment. Maintenant, on va passer sur le feu. 15 minutes. Okay, now we're just stirring. You want to stir like every 10 minutes just to ensure that your mixture is not sticking to the pan. Ya ouais, j'en ai là, il commence à serrer un petit peu. Nous mettons sous du feu nos cuites là. Parce que moi, par exemple, senti filer patate là, l'autre manger, ça veut dire pas bien cuite. Et vous pouvez faire ça, mais l'on vient dans le plateau, mettre dans le four, on senti filer là. Mais les cuites qui passent sous du feu sont l'autre bagaille. L'on va mettre dans le four, waouh, c'est fond dans la bouche. Là, on a essayé de faire le dieu, on a fait le dieu, on a graissé le plateau et puis on a mis dans le four. La dieu, le feu du feu, la pointe remplie. Pour la sèche en bas. On y a le bal en bas. All right, it's in the oven. 375.